言語設定をいたします。ネコワーク S。ネコパラボリューム4、猫とパティシエのノエル。Hi everyone, this is patisserie. NEKOPARA Vol.4 is now out on Nintendo Switch. So, well actually I think it's also out on PlayStation. I haven't checked that store yet. So we've already covered the PC version, but we can just take a quick look at this version as well. ゲームの設定だな。 Unlike previous NEKOPARA games, I think this game was made with all of the different platforms in mind. So we probably won't see any additional scenes or pictures like we did with some of the other NEKOPARAs before this. At least that's my guess. 言語設定すんぞ。 Of course, I'm a big fan of the series. Although, actually, since they released Love Cube, I actually like that series more. I hope they continue that. But NEKOPARA's, been in the mind of most of us that like visual novels for quite a while now. There's even a NEKOPARA anime that you can purchase. I think on Steam. You can purchase it there. ネコパラボリューム4。 Yeah, let's check it 猫 out. とパティシエのノエル。ネコパラボリューム4。やんぞHmm? Something's making me feel good, but what? I'm not dreaming, right? ちょー Mm-hmm. It feels something somewhat warm on my lips. おはようございますご主人様。おはようご主人。 What are you doing? Chocola? Vanilla? 寝起きのキス？目覚めのキス。 Yeah, I see that. ご主人様。 No, wait. What I'm asking is, why are you doing this first thing in the morning? ご主人がなかなか起きてこないから。ショコラたち、起こしに来ました。そしたら、ご主人様の寝顔があまりに素敵すぎまして。 Oh, yeah? ほっぺが美味しそうだったので。 Well, don't eat them, okay? 結果的に、ご主人が起きたので大成功。 Yeah, I'm definitely up now. よかった。じゃあ、続きをしますね。 Wait, weren't you kissing me to wake me up? まだ足りなくて。中途半端は良くない。すっきりしない。 No, I've got to open the shop. I peek off to the side at my alarm clock to check the time. Well, I don't have to rush out of bed just yet, but... まだ早い時間だから大丈夫レフよ。Hold on, is there the... Oh. 気持ちいいです。ご主人様。 Okay, well, it's still kind of loud ゲーム here. の設定だな。言語設定すんぞ。 Wow, I didn't think it would play that loud. 気持ちいい。タイトルに戻んぞ。 What? Alright, so the shortcut buttons has changed since Volume 3. Yeah, I apologize for that. Let's try that やん again. ぞ。
ご主人、ショコラ、そし、ほっぺが、結果、よかった。中途半、まだ早い時間だから、大丈夫レフよ。キス、気持ちいいです。ご主人様とのキス、素敵です。ご主人のほっぺ、おいしい。Being on the receiving end the whole time isn't a good look. I start petting their ears. 気持ちいいです。ご主人様。これはやみつき。くすぐったいような。尻尾にまで来る心地よさ。尻尾。耳気持ちいい。耳至福。I let out a long sigh along with the girls. I already feel exhausted, but it's only the morning. ご主人様とたっぷりキスして大満足です。ご主人、大満足。Yeah, well, my cheeks are still tingling. A cat girl's tongue is pretty dry and rough. 優しくペロペロすることもできる。舌の先は柔らかい。Well, really? Oh, it can feel pretty rough to me, though. ご主人をより深く味わうために、あえて舌のひらで。Don't taste me. 痛かった？でも、それが快感になるかも。That's not the kind of kink I want to unlock, so quit it. にゃー。ご主人様のぬくもり。お布団、ぽっかぽかです。ご主人の匂い、安らぐ。にゅん、にゅん、にゅん。心地よい疲労感に、ふかふかのお布団が。ふにゅん。Yeah, you're right. Oh, no. I mean, wait, don't go to sleep. Azuki and the others are supposed to be here any minute now. きっとあずにゃんも分かってくれるにゃん。このお布団には逆らえない。Fat chance she'd understand. Betray the sheets. Wake up. 猫パラ。Oh, well, so much for thinking that there wouldn't be any additional scenes. I don't remember that first scene at all in the PC version. I'll have to go back and look, but yeah, okay. Well, maybe I will have to go through and play through this whole game too. ソレイユへようこそ。店内でお召し上がりですか？お持ち帰りですか？店内です。はい、こちらへどうぞ。すいません。注文をお願いします。朝から大忙しにゃ。あちらは私に任せて、ショコラ。バニラ、ありがとう。助かるにゃ。目が回っているショコラもかわいい。
Vanilla walks towards the table where the customer has her hand raised. ご注文をどうぞ。私はショートケーキとダージリンティーをください。ミルクレープとアップルティーで。ホットでよろしいですか？はい、2つとも。あちらの猫ちゃんと仲いいんですね。仲いい。そう見える？ええ、とっても。仲いいというか、ショコラには私がいないとダメだから。そして私はショコラのいるところならどこでもいい。それっていいなあ。それではご注文のケーキと紅茶をお持ちしますので、少々お待ちください。ご主人、ショートケーキとミルクレープを。Ah, you're just in time. I'm just finishing up some shortcake now. The milk crepe should be out in the showcase, right? Yeah. ナイスタイミング。さすがご主人、外さない。But, did you have a chat with those customers? They have some pretty happy smiles on their faces. うん。私とショコラはとっても仲良しだって。I guess they can pick up on that just from the look. いやー、ご主人様とバニラが仲良さそうに話してる。ショコラも混ぜてください。別に注文を伝えてただけ。We're on the clock, Chocola. We can have a nice long chat later, okay? 行こう、ショコラ。絶対ですよ、ご主人様。ショコラ、その手の中のメモは何？あ、そうだにゃ。ご主人様、お誕生日ケーキの注文いただきました。Oh, that's good news. 誕生日は誰にとっても特別なもの。その1年に1回の記念日にそれ以上のケーキを選んでもらえたのはとっても光栄なこと。そう言ってましたもんね、ご主人様。Sure have. So, did you make sure to get their name, age, and contact info? はい、今回はバッチリです。種類とサイズもしっかり聞いてあります。What about the message? Will it just be happy birthday, Kun, dude? 聞いてきますにゃ。 Good grief. Good thing the customer didn't leave yet. やっぱり記入シートを作った方がいい。後で私が用意しておく。 Thanks, I'd appreciate that. By the way, how are the winter clothes treating you? It's not too hot or anything indoors for you, is it? 夏服でも歩き回っていると気にならなかったけど、扉が開いた時に外の風が入ってくるとストーブが恋しくなった。冬服は暖かい。これは良いもの。感謝。 Well, that's good to hear. ショコラ、戻りました。冬服も可愛いからバッチリです、ご主人様。Then asking Shigure to prepare them was the right call. お誕生日ケーキのお客様からメッセージをもらってきました。 Right, thanks. ショートケーキを持っていくよ、ご主人。 Sure, make sure you bring it out with the tea. Make sure you bring out the tea with it. もちろん、合点。またお客さんが。 I gave Vanilla a nod in reply and take the note from Chocola before returning to the kitchen. 遅いぞ、カショウ。 Right, sorry about that, Azuki. ケーキ屋がケーキ売らずに油売っててどうすんだって。最近朝から客の入りが多くて追いつかねえよ。Sure does feel like we're getting a lot more early morning customers all buying in bulk, yeah. よその店の仕入れかと思うくらい大量に買っていく客もいるもんな。Well, if they like my cakes that much, then the attention's appreciated. おかげで猫の手も借りたいくらいだぞ、カショウ。 Right, I get it.
お疲れ様。私もキッチンお手伝いします。おう、カウンターはいいのか？はい、めいちゃんがもうカウンターは一人で大丈夫って。首か。そういう意味じゃないですよね。真に受けるなっての。もうグルメが言ってんなら大丈夫なんだろ。よし、モンシナ、イチゴを磨け。はーい、頑張ります。私、ソレイユを手伝うまで知らなかったんですけど、ケーキに使うイチゴって磨くものだったんですね。もう私だって知らなかったよ。わざわざ一個一個磨いてるなんて。最初のうちは気が遠くなって気絶するかと思ったぜ。終わる気がしなかったですよね。今は慣れてきましたけど。I know it's tough work, but if you keep the fuzz on the strawberries, then it's not the best feeling on your tongue. 最初からツヤツヤしたイチゴを使っているのかと思ってました。Of course, I'm particular about the types I buy, but I never spotted a strawberry that I didn't need to polish. なんかガーッと機械でやってんのかと思ってたよ。A machine like that would be handy if it existed, but strawberries are pretty delicate, you know. そうみたいだな。丁寧に手で磨かないとすぐ傷がついちまう。I take a cloth to each individual strawberry and wipe off the fuzz on the surface layer. ゴシゴシゴシゴシ。 And unless you carefully pluck out the stem, you'll gouge out a hole and ruin the presentation. おいしそう。つまみ食いするなよ。どんなにイチゴが美味しそうでも絶対につまみ食いするなよ。イチゴツヤツヤ。私の手でテカテカに光っていくのがドキドキしちゃう。まあ慣れてくると楽しいけど、ドキドキするか？相変わらずモンシナの言うことはよくわかんねえな。Make sure not to polish too much, alright? そういや、生クリームを作ったりするときにさ、カショウは機械を使わねえよな。泡立て棒を回すのは結構疲れるんじゃねえか？ Yeah, it can, but my mentor taught me how to prepare it by hand, so I want to make it in a similar fashion. カショウさんのお師匠さんですか？ Come to think of it, I've never talked about them, have I? カショウがフランスに留学してた時に洋菓子作りを教わったってのはしぐれから聞いてるけど。 Right, well, my mentor's cakes are positively excellent. I've always set them as my baking goal, but I just can't come close to their taste. 食べてみたいです。お、モンシナ、浮気か？そんなんじゃありませんよ。They really are good, so I'd like to get you guys to try them one day. ま、そこまで言うならいつか食べさせてくれ。カショウは目指してるんだろ、その味を。Yeah, it sure is, and I'll try my best. 楽しみにしています、カショウさん。チュルル。You realize I can't do that right now, right, Cinnamon? 気が早すぎだろう。だって美味しいものを想像するとこうなっちゃうじゃないですか。After a bit of work, I complete the Mont Blancs I had planned. I bring the tray out to the counter. あらカショ、やっと来たわね。Yeah, sorry for the wait. ただいまお兄ちゃん。 Welcome back. Guess you're just getting back from delivery, huh, Coconut? うん、ちょうど帰ったところ。I appreciate it. Was it cold out there? 平気だよ、冬服あったかいし、お肉もついているし。ついてないよ、普通だよ。 Well, that's good if you're okay with it, but just make sure you don't do anything you're not comfortable with. Coconut has physical strength on her side, so I end up relying on her more than I should. Maple takes the tray from me and moves the Mont Blancs into the showcase with a practiced hand. これでよしと。やっぱりショーケースにケーキが並んでないとね。Pretty bad to have it empty early in the morning, eh? そうよ、
どんどん持ってきてちょうだい。この時期は栗のケーキがよく出るのよね。あと期間限定のパンプキンケーキは強いわね。Guess Halloween has completely taken root in Japan too, eh? 僕お祭りは何でも好きだな。私は騒がしいのはあまり好きではないけど。 Well, ruckus is just one part of it. そう願いたいものね。ところでカショ、パンプキンケーキに合わせて茶葉を選んでみたけど試飲してみない？ Oh, my pleasure. どうぞ。私が気に入っている茶園のダージリンのオータムなるよ。ほんの少しミルクを落とすのがおすすめね。A rich aroma with an assertive, full-bodied taste. Robust, yet goes down smooth. そうね。私としてはダージリンを最も楽しめる茶葉だと思っているわ。これなら風味の強いパンプキンケーキとも相性がいいでしょ。I believe it would. ごっくり。何？気になるの？飲んでみたい。メープルの選ぶ紅茶ってどれもすごいし。そう？まあ私が気に入った茶葉を選んでいるだけなんだけど。どうぞ。はい、ありがとう。本当だ。すっごく紅茶って感じだね。紅茶は紅茶なんだけど、まあオータムナルだものね。オータム？秋口に積まれる茶葉をオータムナルと言って茶葉の風味が最も強く出るの。だからココナッツの感想も気持ちはわかるというか、言わんとすることは伝わってくるというか、間違ってはいないわね。すごく美味しいよ。それは良かったわ。I think it's good too. Would you mind putting it on the menu right away? わかったわ。やっておくわね。ああ、カショ、さっき電話があってまた大量注文が来ているけど。 Oh yeah? When? 次の週末だから、まだ先になるわね。 Maple says taking out the detailed list of the order and passing it over to me. I think I can manage this. そうならよかったわ。最近どんどん増えてない？そうね。手伝いを始めたばかりの頃は私たちが慣れていないから忙しいという感じだったけど、今は明らかに注文も来店するお客さんも増えているわね。すごいよね。ソレイユの評判がどんどん上がっているのは間違いないわ。I'm grateful that it is. I couldn't do it without you guys helping me. それよね。この店を一人で回すつもりだったなんて、はっきり言って無謀だったわね。I have no comeback for that. She's right in that if Chocola and Vanilla didn't come and Shigure didn't bring the other girls here, then... たまには私たちをねぎらってくれてもいいのよ。ねぎらうって何するの、メープル？そうね、ショコラとバニラだけじゃなく私のことも。で、何言わせるのよ、ココナッツ。僕何か変なこと言った？私はただ猫たちを大切にしてほしいって言ってるのよ。Right, I hear you. Maple is right. Just saying thanks all the time is hardly good enough. I don't think I can do anything right this instant, but I'll come up with something. 期待しているわ。よくわからないけど僕も楽しみにしてるね、お兄ちゃん。ご主人様、また大きなケーキの注文いただきました。ご主人、シュークリームが品切れ中。いつできる？カショ、いつまでサボってんだ。早く厨房に戻れ。口じゃなく手を動かせ。カショウさん、1ケース磨き終わりました。
次は何しましょう？あらあら、大人気ね、カショ。お兄ちゃん、ファイトです。 Yeah, alright, I'll do my best. いらっしゃいませ。ソレイユへようこそ。お、いらっしゃい。いらっしゃいませ。ようこそソレイユへ。いらっしゃいませと。おはようございます、愛しの兄様。しぐれちゃんにゃ Hey, Shigure, something up today? Today's not your day to help in the shop, or is it? もちろん、愛しの兄様の顔を見に来たのです。私、1日に1回は兄様の顔を見ないと禁断症状が出るのですよ。I never knew that's what would happen. I'm not sure how to handle that, but you should get yourself to the hospital right away. 半分は冗談です。Meaning the other half is serious? 今日は兄様に頼みたいことがあって来たのですよ。Shigure takes a quick scan of the inside of the shop. この依頼はどうか内密に、もちろんお代はいいねで支払わせていただきます。This sounds way too sketchy. What exactly are you trying to request of my peaceful patisserie? それはですね、Oh, okay, so, yeah. I don't remember that first scene being there in the PC version. Maybe they added just a little bit something since this one, took another month to come out for the consoles. I guess if people are interested, I don't mind reading through this game. I'm just not sure what additional scenes there are, or if there are any. But you can watch my full playthrough. That's available on the playlist if you want to see the PC version. I don't know. Depending on the response, I can always play through this one as well. But yeah, I don't anticipate that many more changes. I will say that the interface is nice. Of course, the visuals are nice and clean. We have good use of the resolution. There's not a lot of aliasing problems. The responsiveness on the controls is real tight. Yeah, and obviously the quality is super high, like all the other NEKOPARA games. It's certainly on par with the PC version, just that the base 1080p resolution instead of what could potentially be higher. I think the PC one only goes to 1440p though, and it might be restricted to 1080p depending on what version of the game that you get. Yeah, these NEKOPARA games, it's like coming home to visit, some really good friends. That's what's good about them. You got to know everybody really well, and this one has some big plot reveals towards the end. So I think a lot of people will like it. I had no problem suggesting this to anyone who likes visual novels. それはですね、母様のお誕生日ケーキを頼みたいのです。What did you say? お誕生日ケーキ？おいおい、しぐれ、マジかよ。とうとう決断したのね。本気なんでしょうか、しぐれちゃん。お誕生日ケーキってそんなに驚くようなことなの？あ、そういえばご主人様が驚いたからつい。ショコラが驚いたからノリで。Yeah, normally getting asked to make a birthday cake wouldn't be anything surprising, but... そりゃまあ、ケーキ屋に誕生日ケーキを頼むのは驚くことじゃねえよな。普通の依頼ならね。しぐれのお母様に作るということはあの方にも見せることになるでしょう。そうですよ。カショウさんのお父さんが何とおっしゃられるか。え？何かダメなの？
お兄ちゃんはお父様と喧嘩してるわけじゃないって前に言ってなかった？うんうん。喧嘩は良くない。平和が一番。確かに喧嘩してるわけじゃねえよ。でもカショウが洋菓子屋を始めることに親父さんは賛成してねえんだよ。かといって反対してるわけでもねえあたりは大人っていうか親父さんらしいけど。どうして賛成してくれないんでしょうか。お父様はケーキが嫌いなのかな？そんなことはありませんよ。私の誕生日の時にはちゃんとケーキを用意してくれました。その時父様も一緒に食べていましたから。外食した時コースについてくるデザートもちゃんと口にされていますし、味についても話していたことがあります。むしろかなり詳しいのではないかと。お父様、和菓子以外の料理もなんでも上手だものね。じゃあどうしてお兄ちゃんがケーキを作ることに賛成してくれないんだろう？ちょっと考えりゃわかるだろう。猫には家を継ぐという考え方がないからなかなかピンとこないのかもしれないわね。家を継ぐ、後継ぎ、後継者。お父さんはカショウさんに後を継いで欲しかったんですね。 Yeah, I think that's the deal. Ever since I was a kid, he's drilled a lot of stuff into my head. 和菓子屋みなずきはすげえ昔から続く老舗らしいからな。父様は第13代目の当主です。もちろんただ歴史が長いだけでなく多くの名誉ある評価をいただいているのですよ。カショウの親父さんもその親父さんのその前もずっとみなずきの味を受け継ぎ育ててきたんだ。親父さんがカショウに後を継いでほしいと思うのは当然だろ。なるほど。うん、よくわかった。Well, yeah, I guess it's only natural. でもご主人様はケーキを作りたいんですよね。Well, of course I do. それならいいと思う。ご主人は何も間違ってない。好きなことをするのが一番です。我慢は体に良くないですから。ショコラも好きなところでお昼寝するし、好きなところで爪研ぎするし。そこは自制しなさいよ。仮にも鈴持ち猫でしょうに。にゃは Right. Well, thanks anyway, Chocola and Vanilla. 言っとくけど、私だってカショウが好きにやった方がいいって思ってっからな。じゃなきゃこんなにも店を手伝ってねえよ。僕もお兄ちゃんのケーキ大好きだよ。私もこの店のケーキが気に入っているわ。紅茶によく合うもの。本当ですよね。で、ナチュラルに紅茶を飲んでるんじゃないわよ。仕事中よ。お菓子の話を聞いていたらついつい。Thank you, guys. カショウさんはいつからそんなにも洋菓子作りに夢中になってるんでしょうか。ご実家がすごく有名な和菓子屋さんなのに。そういえば前に少し話してくれたわね。カショウがケーキを作る理由。 Yeah, briefly. にゃんですか。どういうことですか。ショコラの知らにゃいご主人様の話を。ご主人、ひいきは良くない。恋猫不平等反対。私気になります。あら、他の猫たちには話してなかったの。ふん、私にだけ。そうなの。Wasn't necessarily keeping it a secret, it's just not something I go out of my way to talk about.
You know, don't you, Shigure? はい日本に戻ってこられた夜私に兄様が熱い気持ちを打ち明けてくださってThat's quite a bit different than how I remember it. From what I remember, Shigure only overheard my fight with Dad and nothing more. Well, if you want to know that bad, I guess I'll take this opportunity to tell you. I had simply thought this wasn't the sort of thing I'd go out of my way to talk about. It wasn't because I was trying to hide it from anyone. The rush of customers has finally died down, and we're done bringing out the customers' orders. They're all sitting, quietly enjoying their tea and cake. Normally, this would be the part of the day where the girls would be swapping in for breaks. You see, Dad was planning on making me run the family business, or so I thought. I'm not too sure about now. Still, he drilled a lot of lessons into me. He would tell me to learn the flavor of each thing he had me taste. Dad was also the one who taught me the basics of culinary arts. It was a tough process, and I did harbor some resentment over it all, but nowadays I'm grateful that it all ended up being useful. But I was opposed to me running the family business as if it were already set in stone. I thought, is this how it's going to be? It was like I didn't really understand my own feelings. そういう時ってあるわよね Not like I did it for soul searching, but in order to broaden my outlook, I studied abroad in France. I felt like I needed some time on my own, away from the family. よく覚えていますあの日は雨が降っていました朝起きたら兄様が家から消えていたのです私の絶望は海よりも深く山よりも高くしぐれちゃんかわいそう黙っていなくなるなんて残酷 No, wait. I made sure to explain the whole thing, but you see... maybe she didn't comprehend it because she was still a child at the time, or maybe her brain just refused to comprehend it. その時からです私が兄様のことを見ていないと落ち着かない体質になってしまったのは体質っていうか病気だろ恋の病どうか治してください兄様 Can I finish my story? すみませんどうぞ While I was studying abroad in France, I found my idol. The Western sweets that person made brought smiles to everyone who came to their shop. I want to make Western-style cakes that can bring smiles to people's faces just like this. That's what I started to wish for. I talked it over with my dad so many times, but no matter what I did, I couldn't convince him to approve of my decision. I managed to get the funds, flew the coop, and started this shop. And the rest is how you guys know it. そんなことがあったんですねカショウはたまに無茶するよないいじゃないの夢があるなら追いかけないとねこのラ・ソレイユにはそんな思いが込められていたんですね Yeah, for the name of this patisserie, La Soleil, I got my mentor's permission to use the name of their shop in France. のれん分けってことか I don't think I've come close to replicating their flavor, but I can at least honor them in name. カショウさんがそこまで強い思いを抱いた方の洋菓子すごく美味しそうだねチュルリチュルリ My cakes still don't hold a candle to my mentors. They said that they already taught me everything, but in that case, what is it that I'm lacking? If I can make really delicious Western-style cakes one day, then maybe even Dad will finally give me his approval. That has been my thought process, at least. It's not like we agreed on anything, so there's no guarantee that he'll give me his approval or not, but... 兄様の洋菓子は絶対に文句のつけようもなく美味しいです一度食べれば父様も納得するに違いありません I'd be grateful if that were true. But it's Mom's birthday, right? There's no reason for me to do anything to butt heads with my dad on a day meant for celebration. その点は抜かりありません父様は商工会の寄り合いだそうです A get-together, huh? 寄り合いって何ですかご近所でお店をやっている人たちが集まっての宴会ですね I know that I'm a business owner myself, but
to a small private business, keeping up relations with your neighbors is really important. そうですね。ご近所から大口の依頼もありますし、困った時はお互い様ですから。僕、外に出ることが多いから、近所の人たちにはちゃんと挨拶してるよ。偉いぞ。That would mean that Mom is going to be flying solo on her birthday, huh? 私は家にいるつもりですが、去年までは兄様も猫たちもおりましたから。寂しいですね。そういうことなら大丈夫じゃないかしら。お願いします、兄様。Okay, I get it. I'll bake the cake. I'll close up shop a little early the day of, and we'll all deliver it to her. ありがとうございます、兄様。愛してますわ。お誕生日パーティーにゃーご主人はなんだかんだ言って優しい。やったー、お誕生日会だ。ごちそうだ。いいですね、お誕生日会楽しみです。この時期のパーティーか。どの茶葉がいいかしら。生演奏も期待してるよ、めいちゃん。いいけど、あんたもやるのよ。頑張りますね。やれやれ、誕生日会か。いろいろ準備しとかねえとな。猫パラ。My feet come to a stop in front of my folks' house, a place I haven't seen in quite some time. どうしたんだよ、カショウ。カショウさん、しぐれちゃんが待っていますよ。まさか今さらなしなんて言わないわよね。にゃー、ショコラはすっかりパーティー気分ですよ。衝撃の展開。No, that's not what I'm suggesting. After all, I didn't just bake the cake, I even cooked food for the occasion. よかった。It sinks into me that this is no longer my former home, where I can relax. For me, this place has transformed into a battlefield. I'm home. It really has been a long time since I've come home. I'm not sure if I should say I'm home or not. おかえりなさいませ、兄様。Hey. しぐれちゃん、ただいまにゃー。懐かしい匂い。くんくん。私たちは毎日帰ってから別に新鮮味も懐かしさもねえけどな。でもカショウがいることにはちょっと懐かしさを感じるわね。確かに。カショウさんがここを出て行った時には、戻ってくる時にみんなが恋猫になってるなんて想像もしませんでしたね。Okay, why don't ゲームデータを we セーブすんのか。 stop it there? This is audapostrophe. You've been watching NEKOPARA Vol.4 on タイ Nintendo トルに Switch. 戻んぞ。I'll have to go back and check to see if that first scene was in the PC release. I just don't recall it. But yeah, if you've been waiting for the NEKOPARA set of visual novels, the latest one, Volume 4, to come to the Switch, today is the day. It's got a large following. The good thing is it's a very light romance visual novel. It's got some dramatic elements into it, especially towards the end of this. But nothing too terribly heartbreaking, something that pretty much anybody can read. Of course, the series is actually known for being an adult visual novel, but obviously this is not that version. If you want that version, you'll have to stick to the PC one. And even the PC one by default is the family-friendly version, unless you get the patch or you buy the special R18 package. 猫ワークエス。
yeah, I have no problem suggesting these games to anyone, anyone who likes visual novels, or just anyone who just wants something different in their gaming diet. They're a lot of fun to read, they're a lot of fun to experience, and they're a lot of fun to go through and play. ボリューム4 So yeah, check it out for yourself. It's available. I think it's on sale for like $14 or $13.50, something like that. And it's well worth your time and money to check out. Anyway, I hope you enjoyed watching. I will see you at the next stream.